Good evening and Jai Gurudev. Dear students, today we are starting the chapter number 4. Name of the chapter is Area and Perimeter. Name of the chapter is Area and Perimeter. Okay. So basically in this chapter I am going to discuss about the topic perimeter. What is called perimeter? The word perimeter comes from two Greek words, peri and metron. P-E-R-I, peri and metron. M-E-T-R-O-N. From these two words of Greek, the word perimeter derives. Peri means, peri means what? Peri means around. A-R-O-U-N-D. Around mane চাৰিওফালে. Or metron means measurement. M-E-A-S-U-R-E-M-E-N-T. Metron means what? Measurement. Okay. That means perimeter means the total distance of all the sides of a closed plane figure. Okay. So আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ plane figures আছে ধৰি লোৱা rectangle হ'ব পাৰে, triangle হ'ব পাৰে বা square হ'ব পাৰে বা pentagon হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? এইবিলাক হৈছে plane figure. এই plane figure বিলাকৰ এই total edges এইবিলাক কি হয়? এইবিলাক কি হয়? Sides হয় নে নহয়? এই গোটেই sides বিলাকৰ যিটো distance, okay, এই গোটেই sides বিলাকৰ distance বিলাকৰ sumটোকে কি কোৱা হয়? Perimeter. Means কি হয়? So what is perimeter? Perimeter is the total distance of all the sides. এই গোটেইবিলাক sides আমি প্লাস কৰিব লাগিব। এইটো বুজি পাইছানে? এই triangle ত কেইটা side আছে? এটা দুটা তিনটা. In a triangle it has 3 sides. In a rectangle it has 4 sides. In a square it is also 4 sides. In a pentagon you can see here 5 sides are there. Okay. So that means perimeter means what? The total distance of all the sides. Okay? গোটেই কেইটা side আমি কি কৰিব লাগিব? Plus কৰিব লাগিব। তেতিয়া আমি কি কৰিব পাম? Perimeter ওলাব পাৰিম। ঠিক আছে? So I am going to write the definition of perimeter. P-E-R-I-M-E-T-R-E. Perimeter. So perimeter is the total distance of all the sides of a closed plane figure. বুজি পাইছানে? Plane figures মানে যিবিলাক আমাৰ plane shapes হয়. So I am again reading the definition of perimeter. Perimeter is the total distance of all the sides of a closed plane figure. That means I am going to say the plane shapes. যিবিলাক plane shapes আছে ন, যিবিলাক plane shapes আছে মই তোমালোকক ক'লোৱে rectangle হ'ব পাৰে, triangle হ'ব পাৰে, হয়নে? তাৰপিছত square হ'ব পাৰে, হয়নে নহয়? So এইবিলাকৰ এই total এই sides বিলাকৰ যিটো length গোটেইবিলাকৰ sumটোকে কোৱা হয় perimeter বুলি কোৱা হয়। Okay, so perimeter, so hence we can find the perimeter of plane figures by adding all the lengths of the sides. Okay, so perimeter is sum of the lengths, L-E-N-G-T-H-S, lengths of all the sides of a closed plane shape. Okay, তোমালোকে এইটো definition লিখিবা. So perimeter, hence we can find the perimeter of a closed shape. What? Sum of the lengths of all the sides. গোটেইবিলাক সাইডৰ যিটো লেন্থ হয়, গোটেইবিলাক সাইডৰ
যিমান লেন্থ আছে এই লেন্থবিলাক আমি প্লাস কৰিলে কি পাম আমি কি কম সেই শেপটোৰ পেৰিমিটাৰ পাম ঠিক আছে সো ইয়াতে বহুত তোমালোকৰ এক্সাম্পলস দিয়া আছে সো এই look at this rectangle okay the measurement of this length so yate so a to 16 centimeter this is also centimeter this is 9 centimeter and 9 centimeter so the perimeter of this rectangle would be what so perimeter p r i m e t e r perimeter ami eta a rectangle tur perimeter keneke uliam ami gutei kita side ami plus korim 16 centimeter again 9 centimeter plus again 16 centimeter plus 9 centimeter gutei khini ami plus korile kiman pam total ami kiman pam plus korile 50 centimeter pam বুজি পাইছা নে total ami kiman pam 50 centimeter pam বুজি পাইছা নে so perimeter means what the total length of the boundaries of a closed shape এটা যিকোনো ক্লোজ শেপ ঠিক আছে যেনেকৈ ৰেক্টেংগল হ'ব পাৰে স্কোয়াৰ হ'ব পাৰে these are all the closed shapes okay closed shapes বিলাকৰ সাইড বিলাকৰ যেটো লেন্থ এই গুটেই গিটাৰ লেন্থৰ সামটোকে কোৱা হয় পেৰিমিটাৰ বুজি পাইছানে it's very easy to find out perimeter of a closed shape just to add the length of all the sides okay তো যেটো প্লেন শেপ দিয়া থাকিব হে শেপটোৰ তোমালকক লেন্থ দিয়া থাকিব তাৰ সাইড বিলাকৰ হে সাইড বিলাকৰ লেন্থ বিলাক এড কৰি দিলে তুমি কি পাবা পেৰিমিটাৰ পাই যাবা ঠিক আছে now we are going to discuss the perimeter of a rectangle I have already said you that perimeter means what sum of all the lengths of a closed plane shape sum of the lengths of all the sides of a closed plane figure yes so now I am going to tell you how can you find out the perimeter of a rectangle using formula okay using formula okay we can easily find out the length of a rectangle by using some formula yes so students let me tell you that a rectangle it is a rectangle isn't it it is a rectangle sorry yes it is a rectangle okay in a rectangle the opposite sides are equal this side is equals to this side and this side is equals to this side okay I think you know this about this rectangle the opposite sides are equal in a rectangle okay so this is what this is etu ki hobo in this so this is the rectangle a rectangle to etu ki hobo etu hobo length mane kiman dighol hone aru etu hobo length these two sides are length aru these two sides are what breadth b for mane breadth mane kiman gom paisa hoy kiman bohol l for means length mane kiman dighol okay l for কি হয় length l e n g t h বস্তুটো কিমান দীঘল ঠিক আছে so this is the length okay these two are the length breadth b for what b for breadth b r e a d t h b for breadth okay so students l stands for here length b stands for breadth okay so now so as you know that perimeter means what sum of the lengths of all the sides yes sum of the lengths of all the sides gutei sides bilakor lengthor jitu length bilakor jitu sum hoy take ki koa hoy perimeter boli koa hoy so what will be the perimeter of this rectangle so rectangular perimeter to ami ki pam p e r i m e t e r perimeter to kiman pam ami this l plus this b plus this L plus this B okay so what how many L's are there L কেটা আছে ইয়াত দুটা L আছে so আমি এখানে লিখিছো 2 into L plus B কিমান আছে B কেটা আছে দুটা আছে this two B's so 2 into B yes so দেখিছা তোমালোকে L মানে কি লিখিছো length কিমান এটা আছে length the opposite length হয়নে
these are the length, and this is length, this is length, this is breadth, and this is breadth. So length, so perimeter of this rectangle will be what? L plus B plus L plus B, হয়নে? এই লেন্থটো প্ৰথমতে প্লাছ কৰিম, তাৰপিছত এই ব্ৰেথটো, তাৰপিছত এই লেন্থটো, তাৰপিছত এই ব্ৰেথটো. এতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন লেন্থ কেইটা আছে? How many L's are here? 2L. This is 1L and this is 1L. So I have written here 2L. Plus B কিমান আছে? B কেইটা আছে? দুটা আছে, ব্ৰেথ আৰু ব্ৰেথ, হয়নে? So এতিয়া চোৱা আমি দুইটাৰ পৰা আমি কমন ল'ম, এইটো টুৱাইচ L plus B. বুজি পাইছানে? This is the formula in order to find out the perimeter of a rectangle. Okay, twice L plus B. L for length. L stands for here length and B stands for breadth. So students, what is the formula to find out the perimeter of a rectangle? Is this one, twice L plus B. Keneke pohiba tumaloke? Twice L plus B. So students, so what is the perimeter of a rectangle? You can find out easily. Twice bracket diba L plus B. L mane hoise tar length to, or B mane hoise breadth to. Eta moi tumalokok eta example dim. Suppose this is a rectangle. Okay, your length to mane, your length to suppose dia ase 10 cm, or breadth to suppose dia ase 5 cm. ঠিক আছে? এটা আমি জানোই কি হয়, formula to find out the perimeter of a rectangle is twice L plus B, হয় না নহয়? তো ইজিলি বহাই দিয়া, L ৰ জায়গাত বহাই দিয়া, L ৰ জায়গাত কিমান বহাব লাগিব? 10 প্লাছ B জায়গাত কিমান বহাব লাগিব? 5, হয়নে? তো তোমালোকে ইটো কৰা, ইয়াত কিন্তু এইটো মাল্টিপ্লাই হৈছে দেই, তোমালোকে বুজি ল'বা. এইটো কিমান হ'ব? 2 ইনটু 10 প্লাছ 5 কিমান হ'ব? 15 পাবা নাই? দিছ ইজ 15. চ' মই এই বস্তুটো ওপৰত লিখিছোঁ, এই বস্তুটো মই ইয়াত লিখি দিছোঁ, ঠিক আছে? চ' এনচাৰ কিমান পাবা? 2 ইনটু 10 plus 5 কিমান পাবা? 15. So 15. তো এনচাৰটো কিমান হ'ব? 2 into 15 is equal to 30. Okay. So this is the perimeter of this rectangle. One more example I want to give. Suppose this is a rectangle. Length to suppose 7 cm দিয়া আছে, breadth to suppose 5 cm দিয়া আছে, ঠিক আছে? So what would be the perimeter of this rectangle? It is very easy. Twice L plus B. Yes, so L or জায়গাত কিমান হ'ব? 7 plus B জায়গাত কিমান হ'ব? 5. So easy হ'ব, হয়? 7 plus 5 কিমান পাবা? 7 plus 5 12. So easy. 2 into 12 is equal to what? 24. So the length, the perimeter of this rectangle is 24 centimeter. Very easy. So students, now I am going to tell you how to find the perimeter of a square using formula. Dear students, you know that in a square all the sides are equal. তোমালোকে জানা নহয় এটা স্কয়ার কি হয়, তার গোটেই কিটা সাইড কি হয়? Equal হয়, all the sides. This all the sides are equal in a square. Okay, so I think you all know that about this. So I am going to tell you, suppose আমি ইয়াৰ sides খিনিক আমি কিবা এটা নাম দিম, ঠিক আছে? Suppose this is a square. This is not properly I am drawing. Okay, suppose let us consider this is a square. Okay, so square to আমি sides বিলাক suppose মই a side দিছো, ঠিক আছে? This is one side. Okay, so this is one side. This is one side. Sorry, SIDE. So this is one side. This is one side. And this one is one side. So how many sides are there in a square? There are 4 sides in a square, and all the sides are equal. So what would be the perimeter for this square? Square to karone perimeter kiman hobo? PERIMETER. Perimeter kiman hobo? Gutei side kita ami plus koribo lagibo. Side plus side plus side plus side. Gutei side kita ami plus koribo lagibo, na hoyne? Ei karone ami plus korim. SIDE side plus this side plus this side
plus this side বুজিছানে SIDE side so কেইটা side plus কৰিছো আমি চাৰিটা this side this side this side this side fourটা side this side plus side plus side plus side so how many sides we have added in order to find out the perimeter of this square 4 sides চাৰিটা side আমি plus কৰিছো হয়নে so হে কাৰণে ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব জানানে 4 into side 4 into side side কেইটা আছে চাৰিটা আছে হয়নে চাৰিটা side আমি add কৰিছো perimeter ওলাবৰ কাৰণে হয়নে so হে কাৰণে ইয়াৰ perimeterটো কিমান হ'ব 4 into side 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 চাৰিটা side আমি into কৰিছো 4 into side this is the formula for finding the perimeter of a square so কিমান পালো আমি 4 into side of the square square to যিকোনো side to লবা ঠিক আছে 4 into side suppose মই এটা example দিছো this is a square and the side is suppose 5 cm এইটো 5 cm হ'ব গুটেইটা সমানে হ'ব নহয় নে all the sides of a square is equal গুটেইটা side সমানে হ'ব so হে কাৰণে ইয়াৰ square to perimeter কিমান হ'ব আমি জানোই না 4 into side যিকোনো এটা side আমি লম side to আমি কিমান পাইছো ইয়াৰ যিকোনো এটা side 5 cm 4 into 5 cm equal to total কিমান হ'ব 20 cm বুজি পালানে so these are the ways to find out the perimeter of a square okay thank you students